సో ఇప్పుడు డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ కాంపోనెంట్ మనకి డోకర్ ఇంజిన్ సరే డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా మీకు ఈ సర్వర్స్ సో మీకు ఆల్రెడీ ఈ సి2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయటం అన్ని ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. Yeah, instance running. Connect. This is the SSH client. Mopex term is a different SSH client. So for this ins instance, if you want to access this instance, you need to use SSH client. Ubuntu key name with the key name here. APR key. Click on OK. Accept. So check here Docker commands working or not. Already I installed Docker. Yeah, Docker commands is working because as a Ubuntu user, Docker commands working means after installation Docker, see this command to add Docker group, this user, Ubuntu user. Dollar user means current user added to this Docker group. So after that, you need to restart this command. Then this configuration will set to permanently. As a Ubuntu user, we can access Docker all commands. So next discuss about Docker architecture. This is the Docker architecture. See here, Docker components, Docker architecture components, Docker client, and Docker daemon, and registry. Registry, you have two types of registries. One is private registry and public registry. If you are making your custom images to exposing your images to global users, use public registry. Otherwise, if only your application purpose only, you can keep artifacts or images in the Docker private registry. That is a specific application for images stored to private registry. If you want to expose your images to global users, so you and me or others, so you can push those images to public registry. How things will communicate
So here you need to understand. I'm pulling one image. Docker image. Docker pull. This is the Docker command for pulling image from Docker Hub. Docker Hub. Here, Docker Hub is the registry. So we can open here Docker Hub. Find here Nginx. This is the official image. So this official community Docker official image Nginx. So if you want to pull this image, you need to use this command. So how will understand the Docker demo? Now we'll understand. See, this is the Docker client. We have Docker demo, Docker API, Docker client. Docker client, the Docker command line interface. CLI means command line interface. Docker is a primary user interface for interacting with the Docker. So this is the one of interface. So if you want to fire any command like this pull or push, so these are all API calls. So client will receive the request only. So backend API, see here, Docker API. Docker API allows applications and external tools interact with the Docker daemon. So now I'm pulling the image. So that time client will receive the request and send to a backend API that request taking and sent to Docker daemon. Docker daemon understand that this image is related to containers or images. So if it is images means it will work. Docker daemon will do work on images. If you want to create a container, so it will creating container. Daemon will do those activities. So that is about Docker daemon. So here clearly you need to understand API. The Docker API allows applications and external tools to interact with the Docker daemon. This API can be used to automate the management of the Docker containers and images. So now you are pulling image. So by using Docker pull command, right? So first Docker daemon find the images available in the local host. It is not available. It is going to registry and pulling from Docker Hub. So public registry. If it is private registry means you need to log in Docker login command. So provide username and password, then only you can access the private images. So this is about complete Docker architecture and components. So already discussed images, containers, Docker Hub. Docker Hub is a cloud-based registry where users can store, share distributed images. So it provides a platform for discovering and downloading images. So private registries can understand this. So Docker networks, storage, compose will work on all those things. So currently
Now we'll work on Docker, how to create containers by using this Nginx. Docker run -name స్క్రీన్ web షేర్ అవ్వట్లేదు పరశురామ్ గారు. మీరు web రాసే కమెంట్. -d-p హలో 80 హలో హలో colon 80. So this is the హలో this right side port is the container port. So this is predefined. You can't change. So host port we can change. That is customized. You can give any port number. హలో Hello? పరశురామ్ గారు అండ్ Yeah, tell me. డాకర్ యూఎస్సిసికి డాకర్ అటాచ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మనం Docker exec అంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా కమాండ్ యూస్ చేసి కంటైనర్ లోకి వెళ్ళటం. అవును. సో ఓకే. అది బట్ రన్నింగ్ కంటే ఇప్పుడు మీరు లైనక్స్ అనుకోండి, అటాచ్ అని యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఆ కంటైనర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. అదే మీరు వెబ్ సర్వర్స్ కానీ డివి సర్వర్స్ కానీ అనుకోండి, మీరు కంపల్సరీ ఓకే. ఈఎక్సిసి యూస్ చేస్తే మనం ఎంటర్ అవుతాం. ఓకే. ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్‌లో ఉన్న అంటే ఆల్రెడీ ఈవెన్ రన్నింగ్‌లో ఉన్న రన్నింగ్ ఉన్నా సరే మీరు అటాచ్ పనిచేయదు వెబ్ సర్వర్స్ కి డిబి రిలేటెడ్ కంటైనర్స్ కి. సో కంపల్సరీ మనం ఈఎక్సిసి యూస్ చేయాలి ఎగ్జిట్. లైనక్స్ బేస్డ్ వరకు అటాచ్ కంప్లీట్. సో అదే అటాచ్ అనుకోండి, లైనక్స్ బేస్డ్ కంటైనర్ ఎనీ కంటైనర్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉంటే, సో మీరు అటాచ్ యూస్ చేస్తే ఈ డోకర్ అటాచ్ కంటైనర్ నేమ్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ కంటైనర్ లోపలికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం. అది లైనక్స్ బేస్డ్ అయితేనే. ఓకేనా? ఓకే. 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 యా. సో యూ నీడ్ టు follow all commands, specific use cases. These all are for images. Next, so this is for Docker network related commands. So connect to create, if you want to create any container, use create like that, inspect, ls, prone, remove. So all are related to Docker network related commands. The commands for volumes, Docker volumes. You want to create any external volume, so create using create. If you want to do inspect any info about the volume, inspect. ls means list of volumes. Prune, remove all volumes. rm means specific. So you need to understand all commands.
I will share this content and also Docker this one. So understand the Docker architecture. So compulsory interview questions will face the interview question on this kind of. So next Docker Compose. So these all are related to Docker Compose commands. So you need to look at once. Docker Compose up means creating all containers. Down means deleting all containers by single command itself. Where it is down. You're not visible. So create one. If you want to create any multiple containers, so instead of running multiple run commands, so use one single file, Docker Compose. And Docker Compose also best features for if you want to update any specific service new features, so it is automatically binding. So without interrupting the service. హలో Yeah, tell me. కిషోర్ గారు, చెప్పండి. డాకర్ కంపోజ్ లో మనము టూ అంటే మోర్ దాన్ టూ కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే మోర్ దాన్ వన్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం డాకర్ కంపోజ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. దాంట్లో కూడా మీ మనం వాయిస్ చాలా లో వస్తుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు వస్తుంది. డాకర్ కంపోజ్ లో కూడా ఐఫోన్ లింక్ అంటే ఎలా యూజ్ చేస్తారో అది డిప్లికేట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. డాకర్ కంపోజ్ లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు మరి ఐఫోన్ లింక్? ఐఫోన్ లింక్ యూజ్ చేయం. బై డిఫాల్ట్ డాకర్ కంపోజ్ లో మీరు నెట్వర్క్స్ ఆటోమేటిక్ గా బై డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి కంటైనర్స్. అంటే మనం ఏ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే సేమ్ ఈచ్ సర్వీస్ అన్ని సర్వీసులు డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ లో క్రియేట్ అయిపోతాయి. సో అట్లా కాకుండా మనం ఎక్స్టర్నల్ గా సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ పర్పస్ ఏమైనా సెక్యూరిటీ యాక్టివిటీస్ పర్పస్ ఈచ్ సర్వీస్ కి ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి ఆ నెట్వర్క్ తో ఇంకొక సర్వీస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే కనుక అప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ గా యాక్టివిటీస్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఐఫోన్ లింక్ యూజ్ చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా అవి కనెక్టర్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట మల్టిపుల్ కంటైనర్స్. వాయిస్ సరిగ్గా వినిపించట్లా. మనం ఐఫోన్ లింక్ యూజ్ చేయకపోయినా సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా కనెక్టెడ్ ఉంటాయా ఒకదానికొకటి? ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోతాయి. సో అట్లా ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్స్ ఓన్ గా క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఈచ్ సర్వీస్ కి, మీరు ఒక సర్వీస్ ఇంకో నెట్వర్క్ ఇంకొక సర్వీస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఆ నెట్వర్క్ కూడా వేరే సర్వీస్ కి అటాచ్ చేయాలి. సరే అండి, అదే నా డౌట్ అంతే. సో అది సో ఇది మెయిన్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ పర్పస్ మనం ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అచీవింగ్ మల్టీ కంటైనర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మనం అట్లా చెప్తే సరిపోతుంది. ఇవి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఎక్కువగా డోకర్ ఫైల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అడగొచ్చు. సో ఈ రన్ కమాండ్స్ ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ అవి కూడా వాళ్ళకి అంటే అన్నిటి మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నదని చెక్ చేయాలి అన్నప్పుడు అడుగుతారు. సో మోస్ట్లీ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది డోకర్ కంపోజ్ ఇమేజ్ బిల్డింగ్.
ఓకే. సో డాకర్ స్టాక్ లో వాల్యూమ్ బ్యాకప్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో మోస్ట్లీ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో 70% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ డాకర్ ఫైల్ మీదే పడతాయి. ఓకే. సో ఇంకా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ క్రాస్, సో నాలెడ్జ్ పర్పస్, చెకింగ్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంతే. ఓకే. సో 3 minutes ఉంది, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డాకర్ కంపోజ్ మీద ఏం మల్టిపుల్ లేదు. యూజ్ కేసెస్ రేపు వర్క్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఈ మీకు నోట్స్ అప్పుడు ఒకసారి షేర్ చేయండి ఈరోజు మీరు వర్క్ ఈ చేసిన. నోట్స్ షేర్ చేస్తాం. ఈ 3 మీకు లాస్ట్ 2 షేర్ చేశానా? చేశారు చూసా. ఓకే, ఇది షేర్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇట్లా చెప్పిన ఏ రోజు గారో చేశారనుకో చాలా అసలు. బట్ ఏంటంటే డైలీ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఒక 10 minutes ఒక 20 minutes రివైజ్ చేసుకోవాలి. అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మాట. కరెక్టే. అవును. ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మనం అంటే డిలే మినిమం విత్ ఇన్ 2 seconds లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, అప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు. ఓకే. మనం ఒక 10 seconds ఇలా డిలే చేసామనుకోండి, సో వాళ్ళు అదర్ సోర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి చెప్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. అవును. సో అట్లా అసలు మనం ఉండకూడదు. థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం, మీకు live లో ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెప్తాను. జస్ట్ మీరు ఎక్కువ థియరీ మీదే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వీడియోస్ ఎట్లా మీ దగ్గర ఓకే. ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యూజ్ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్. ఒకసారి చూసైనా ఓకే. మీరు చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. అట్లా అని డాకర్ ఫైల్ మీద మట్టికి చాలా ఎక్కువసేపు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది. ఓకే అండి. డాకర్ ఫైల్, డాకర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చెప్తాం కదా, అప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్కువసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఒక ఆర్టిస్ట్రేషన్ టూల్లో ఎట్లా డిప్లాయ్ చేసామో ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఎట్లా మీకు చెప్పగలుగుతారు అన్నమాట. ఆ పర్పస్ ఇవన్నీ కవర్ చేసేస్తాను. ఓకే. సో మోస్ట్లీ డాకర్ ఫైల్ మీద ఒక 3-4 days ఉంటుంది, రిజిస్ట్రీ మీద ఒక రోజు ఉంటుంది. సో డాకర్ స్వామ్ ఆ ఫీచర్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డాకర్ స్టాక్ యూజ్ చేసి ఎంటైర్ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ ఒకటి డిప్లాయ్ చేస్తాం. బిఫోర్ ఇంకొక అప్లికేషన్ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాం, అది PHP వర్డ్ ప్రెస్ అప్లికేషన్. సో మీకు ఓన్లీ డాకర్లోనే 2 అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, సరిపోతుంది. సో అట్లా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవండి, అడిగాను అదే. రవితేజ జాయిన్ అవ్వట్లేదండి? అర్థం కాల. రవితేజ గారు జాయిన్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అంటున్నా? రవితేజ రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అయింది కదా, వాళ్ళు టూర్ వెళ్ళారంట. సో ఓకే. 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 10th వస్తాడంట, వీడియో షేర్ చేసామన్నాడు అనమాట. ఓకే. 10th వచ్చి జాయిన్ అవుతాడు. సో ఓకేలే, ఏంగా అవన్నీ కామనే కదా లైఫ్ లో. మళ్ళీ మనం మళ్ళీ